नमस्ते सम्पूर्ण यहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ मिस मङ्गोल 2018 को ग्रान्ड फिनाले। हामी 10औं संस्करणमा आइपुगेका छौँ। हामी 2009बाट प्रारम्भ भएको यात्रा मङ्गोल समुदाय, मङ्गोल आदिवासीको कला, संस्कृति, भाषा, वेशभूषाको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने आधुनिक उपायको खोजीमा हामीले सौन्दर्य प्रतियोगितालाई एउटा उत्तम र प्रभावकारी माध्यम मान्यौँ र यसपटक हामीसँग 16 जना प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्छ। हामीले विगतका केही 7 आइतबारबाट उहाँहरूलाई ग्रुमिङ गरिरहेका छौँ र आजको कार्यक्रमका हाम्रा आदरणीय निर्णायकजीहरूले उहाँहरू मध्येबाट एकजना विजेता हामीलाई छनौट गरेर अभिभारा सुम्पनको लागि तयार पारिदिनु हुनेछ, जसले आफ्नो काँधमा मङ्गोल समुदायको मौलिक कथावस्तु, मौलिक यथार्थता र भाषा वेशभूषालाई सगौरव रूपमा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नको लागि संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने एउटा जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने हुन्छ। पुनः स्वागत छ सम्पूर्ण यहाँलाई मिस मङ्गोल नेपाल 2018 मा। म रोजिन शाक्य र म सुषमा राई। मेरो को-होस्ट रोजिनले भन्नुभएको जस्तै 2009बाट हाम्रो यात्रा सुरु भएको थियो। 2018 यानि कि 2018 सम्म हामी आइपुगेका छौँ र आज मिस मङ्गोल नेपाल 2018 हामी स्टार्ट गर्न गइरहँदाखेरि, हाम्रो यो फर्मल प्रोग्राम स्टार्ट भइरहँदाखेरि अर्को एउटा खुसीको कुरा के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो 10th एनिभर्सरी पनि हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि 2018 मिस मङ्गोल नेपाल अझ बढी स्पेशल भएको छ हामी सबैजनालाई। र आजको हाम्रो यस कार्यक्रम हामी स्टार्ट गर्छौँ इन्ट्रोडक्सन राउन्डबाट। यहाँहरूको जोरदार तालीको आशा र अपेक्षा गर्दै हामी म्युजिक अगाडि ल्याउन चाहन्छौँ। वी ब्रिङिङ मिस मङ्गोल नेपाल 2018 द हन्ट बिगिन्स। भनिन्छ सबै जित्नेहरूको इतिहास कोरिँदैन र इतिहास कोरिनेहरू विजेता कहलाउँछन् र त्यही इतिहास कोर्नका लागि हाम्रा जित हासिल गरिसकेका विजेता बन्न तम तयार रहेका प्रतिस्पर्धीहरू अब आफ्नो परिचय सहित अगाडि आउनु हुनेछ। एन्ड वी बिगिन विथ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 1। Friendly enough to introduce Rodhi Ghar, artistic enough to perform musical dances like Hatu and Soroti, and brave enough to stop the world as a brave Gurkha soldiers. Gurungs from the Mongolian community are no doubt graceful yet fearless indigenous people with a culturally rich lifestyle. Chazallo, namaste. Born in a beautiful place of Gorkha, I am Preeti Gurung, contestant number 1. And it's a privilege and honor to be the part of Miss Mongol 2018, since this platform does not only represent the beauty peasant, but also helps in preserving and promoting our cultural values and its richness. Kasaje!
Sherpa is one of the major ethnic group native to the most mountainous region of Nepal. The word Sherpa or Sherwa is derived from Sherpa language. Shar is Wa people, which refers to geographical origin to the northeastern part of Nepal. For the first time in 1953, Tenzing Norgay Sherpa and Sir Itmo Helleri climbed the Mount Everest. Right after that, Sherpa became popular in the world. Namaste and Tashidere, my respected judges, my dear lovely audience who came here to support us, and my beautiful viewers who are watching our live stream only on Kasta Mandap television. I am Jangmu Sherpa, contestant number 2, representing the community where we known in the world as the Snow Lions of Mount Everest. I am from Songkhla Sabha, a very remote but a beautiful part of Star Nepal. I am happy and privileged to be the part of Miss Mongol Nepal 2018 because this is the best platform created for indigenous women like us who actually wants to conquer world, make the change in themselves, voice of opinion to impact in the society and to encourage each other and everyone else. Thank you, Tuchiche. Enjoy the show with us. Today, I am here proudly representing Sherpa community, a small community but very well renowned through our bravery, honesty and hospitality, not only in Nepal but throughout the world. In our language, Sher means east, from where the sun rises, and Wa means to come. As our ancestors belong to eastern part of Nepal, we were named Sherpas, people from the east with beautiful cultural aspect, norms and values. Namaste, Tasidele. A very warm good afternoon to everyone present here. I am Punam Sherpa, contestant number 3 from the district where world's highest peak, Mount Everest, is located, Solukhumbu. Being a part of Miss Mongol 2018, I believe this pageant is a great platform to express our beliefs, to build self-confidence, to express our talents and abilities, and yes, to leave a positive mark in the society as well as nation. Thank you, Tutese. सर्वप्रथम म आफ्नो भाषा र संस्कारलाई आदर र माया गर्दछु। त्यसैगरी हाम्रो देशमा धेरै जात र धर्म भाषाको हुनुहुन्छ र आफ्नै संस्कार हुन्छ र हामी जति पनि नेपालमा बसोबास गरिराख्नु भएको छ र हामी सयौं फुलहरूबाट एउटै माला बनेको छौं र लास्तो फ्याफुल्ला। नमस्कार महानुभावहरू, मेरो घर दोलखा पर्दछ। म अहिले काठमाडौँ बस्छु। म तामाङ समुदायबाट रुबिना लामा। मेरो प्रतियोगी अङ्क हो 5। थुचेसे धन्यवाद। Culture is an art equivalent to set of beliefs. My community is about rich culture, tradition, norms and values. We perform a special kind of dance called Sakela, where we worship Mother Nature. Hello, Namaskar, Seva everyone. My name is Samiksha Rai, contestant number 7, all the way from Italy. And I am very proud to be a part of Miss Mongol because it does not only provide opportunities for a young lady like us, but it also can help us to conserve and to promote our Mongolian community. Have a great time, all of you. Thank you. राई नेपालको एक प्रमुख आदिवासी जनजाति मध्येको एक जाति हो। खम्बु मंगोलियन वर्णमा पर्दछ। हो, म त्यही समुदायबाट हुँ। हाम्रो महान चाड उधौली उभौलीमा चण्डी नाच नाचेर मनाइने गरिन्छ। सेवा सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। म प्रतियोगी अङ्क 8 झापाबाट हन्ना राई, राई समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दैछु। मलाई नाच्न, गाउन र भविष्यमा
चर्चित मेकअप आर्टिस्ट बन्नु मन छ। आज म यस मिस मङ्गल 2018 मा सहभागी हुन पाउँदा अत्यन्तै खुसी छु। यहाँ मैले विभिन्न समुदायको जात जाति भाषा धर्म र कला संस्कृति बारे सिक्ने मौका पाएकी छु। साथै भोलिको दिनमा नारी सशक्तिकरणको लागि सक्दो सहयोग गर्ने अपेक्षा लिएकी छु। धन्यवाद। आलाङ्ने विभिन्न कला संस्कृति र मौलिकताले भरिएको देश। आज यही संस्कृति र मौलिकता बोकेर उभिएकी म तामाङ समुदायको छोरी हुनुमा गर्व गर्दछु। तामाङहरूको मुख्य चाडको रूपमा लोछारलाई लिइन्छ। लोछारमा विभिन्न प्रकारका खानेकुरा सेलरोटी लगायत डम्फु मादल र सेलोको साथमा नाचगान गरेर हामी एकअर्कामा खुसी साटासाट गरिन्छ। लासो म सञ्जु तामाङ प्रतियोगी अङ्क 9 सुन्दरनगर पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोट तामाङ समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै आज यस 2018 मिस मङ्गोलमा सहभागी भएर पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको साथीहरूसँग आफ्नो जातीयताको बारेमा ज्ञानहरू हासिल गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागिरहेको छ। मलाई नाच्न गाउन र नयाँ नयाँ ठाउँहरू घुम्न मनपर्छ। धन्यवाद। थुजुसे Tamang are the one of the indigenous inhabitants in Nepal. They have their own distinct culture, language and religions. They are the followers of Buddhism. Tamsaling means Tam refers to the language spoken by the Tamang people, Sa refers to the land and Ling refers to the territory of fragment. Lasso Fapula. This is me, Nimage Mulama, contestant number 10 from Sindapalchok. Miss Mongol itself defined as one of the valuable platform for Mongol community. Today I am here to uplift my opinions, vision, personal philosophy and develop individual. Thank you. Tuchese. Unity in diversity. It simply defines oneness in varieties, which focuses on the existence of unity, even after lots of differences in culture, tradition, custom, language, and religion. In such a way, today, with 16 contestants out here from different indigenous groups, uniting together, are representing Miss Mongol Nepal 2018. Namaste, Chorle. This is me, contestant number 11, Irosha Thapamagar, from the heart of Nepal, Kathmandu, celebrating the festival of Maghe Sankranti and performing traditional dance Kaura. I belong to Magar community. It is a proud moment to be the part of Miss Mongol Nepal 2018. Here, hope you all have joyful and wonderful evening. Jilao. Lasso Fapula. Nepal is multi-ethnic, multicultural and multilingual country. Around 5.6% of total population are Tamang people and it is the 5th spoken language throughout the country. Tungna and Jampu are our major musical instrument, whereas we all know how popular Tamang Selo is. Being a part of Miss Mongol 2018 has given me a platform to know and explore Mongolian community and its beauty. Myself, Raksha Ting, contestant number 12, proudly representing Tamang community from Nuakot.
Thank you to Chese. सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, त्यही मालाको एक सुन्दर थुङ्गा हामी तामाङ आदिवासी जनजाति। पुर्खालाई कुलदेवता मानेर पूजा गर्ने हाम्रो मौलिक परम्परा। हाम्रो आकर्षक पहिरन, लुङ्गी, पटुकी, घाले, जन्तर अनि बुलाकी, जीवन्त चाडपर्व, लोसार, तेमल जात्रा आदि, साथसाथै इतिहास रच्ने प्रतिभा पनि हौ हामी। विष्णु कुमारी वाइबा अर्थात् पारिजात, गायिका अरुणा लामा र हालसालै नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने कुलमान घिसिङ। लासो फ्याफुल्ला, मेरो नाम सुषमा लामा, प्रतियोगी अङ्क 13, राजधानी नजिकैको सानो अनि सुन्दर गाउँ धादिङबाट। मिस मङ्गोलले मलाई मनैदेखि एक आदिवासी जनजाति तामाङकी चेली बनाएको छ। धन्यवाद तुजुसे। Kirat, one of the earliest inhabitants of eastern part of Nepal. We Kirat means the lion-hearted people or the people from lion nature. Worshipping the mother nature and believing in shamanism has been our culture. Shamanu and namaste to all. It's me Priyanka Rai all the way from Morang, Nepal, which lies in eastern part of Nepal. Again, worshipping in nature has been our culture while performing Sakela dance, which takes place in the month of Mangsir and Baisakh, that is Udauli and Udauli. Dhanyavad, thank you. I belong to Rai community, and specialty being in my community is unity and honesty. Sewa, namaste, respected people. Myself, Asmita Rai from Dharan. I am contestant number 15. The hopest things to be a part of Miss Mongol, it is provide a platform for all the voice their opinion and make them effective to bring positive changes. Thank you, Alangne. चार जात 36 वर्णको यो सुन्दर देश नेपालमा जीवित देवी अर्थात् कुमारी देवीको पूजा गर्ने, पूजाको दिन आफ्नो जिउलाई चोखो पार्न जिउ पूजा गर्ने र देवालीको दिन आफ्नो कुलदेवीको पूजा गर्ने एउटा नेवार समुदायबाट एक आदिवासी जनजाति हजुरहरूको सामु आफ्नो परिचय दिन पाउँदा ज्यादै खुसी छु। नमस्ते जोजोलप्पा, म अस्मिता बज्रचार्य, प्रतियोगी अङ्क 16, ललितपुर जिल्लाबाट नेवार समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दैछु। विभिन्न संस्कृति, भाषा, वेशभूषाले भरपूर मेरो देश नेपालमा म आफ्नो नेवार समुदायको संस्कृति, भाषाहरूलाई यस मञ्च मार्फत चिनाउन र अन्य समुदायको बारे जान्न र बुझ्न म यस मिस बङ्गाल 2018 मा भाग लिएकी हुँ। धन्यवाद, शुभा। We do not define culture, but instead culture defines us who we are. To be content than to conquer is what our culture has taught us. Kagera Nungmafunga is the high god of knowledge, which can be translated as the supreme body of knowledge. Sewaro, good evening and namaste. Myself, Susmita Limbu, contestant number 17, all the way from Therathum. Today I am here to explore myself from the different vision. Thank you, Nugen.
Our culture, tradition, and language are the foundation upon which we build up our identity. And I'm very proud to identify myself from Magar community. The origin of Magar, Baro Makrant, live in a land known as Sims, the tribe of people. Hello, namaste, and Jorne everyone. Myself, Sumi Thapa, all the way from Tripling and Blooming City, Butual, representing Miss Mongol Nepal 2018 as a contestant number 18. And as I'm a student of humanity, I aspire to be a successful public figure, media personality, and social worker. And I believe that this platform would be the greatest innovation of my life. Thank you, Jilao.